This is the egg from my chicken that I raised. What's that one? From the store. This is the one from the store, and this is the one that we bought from the farm. Look like mine is more orange. Đây là nó do cụ cho cái cụ du nữa, mình sử dụng nó là gì cá đua, họ ilu cho này nó cho tỏ tá la ilu nó cho một vô tỏ mình cả á, họ tới lên nữa, cho khổng lấy phố thế cho khổng cái phố mình tới lên nữa. Con thì nó do cụ tuần xài thì tụ vào hồ của một bang cái khó đề nó nè, do nhỏ trong the khó chờ số cơn giờ nhỏ trong home basement nè. So here I am helping my daughter and son-in-law fix their faucet in the basement. They were trying to take off the old piece and put a new piece on, but they broke the pipe and broke the old faucet off. And so the one that I'm holding now, that piece, is what they broke off. And so I'm there to solder the new piece on. What I'm holding that is attached to the hose is what they're trying to take off. This is the connection to their washing machine in the basement. Khóตัวnó thì khó tuần xài thiết tổ vong cứ mất lệ đỡ lũ cha tuần số cân giờ anh cứ dục khó chia trâu tất nhiên mà cứ mua xí rộn chứ chỉ đà rồi cứ uống chỉ tàu chỉ cứ hú cũ nè cái cũ mù chỉ cũ mù mua ở khó chia rùa trâu. As you can see, here is a toilet. It's leaking where you see the water bubble. So I am going to replace the shut-off valve on this toilet. Tự lý bê xài nó chỉ do đây sẽ chẳng đây đừng từ tờ lò lý bê bỏ đó nè. Cái tua chỉ tàu đê khó nói do the loo toilet là do khó chờ dù một sĩ hông nam cho gì cho qua cái tua chỉ tàu đê luôn đỡ bùa là chỉ cụ ta tỏ một lệ nè. So as you can see, I am taking off the old one and I am in the process of installing the new one in. The one on my left is the old piece. The one on my right is the new piece. Còn đứa nó do cụ ta tỏ mua khó chia cho lòng một trò trâu. Chỉ ta tỏ dùng môn rùa trâu. Ta tỏ mua lưu và dùng môn dưng dư trâu xa hồ. Ê tùa có chua trâu. Ê thế lì khó. Thế lì ua hô lử nà. Ê blia thổ của môn rùa ta. Nó chỉ bế mà lì trò đê. Bế mà lì sai xe. Thổ cụ khó tao là. Đây họ bố chăng. Ô bám bổ rồi giờ đây nhìn đi li ta bế bọn đờ su pin đờ lo chữ ua lờ. So after I install the shut-off valve, we will look to see if it's still leaking at the same place as the old piece, or is it not leaking anymore. And then we also will try to flush to see if it's working or not.
chả nó muốn rua tàu ta rồi nè. So everything is installed, water is there, so we will be trying to flush. Cái ta tỏ xỉ tỏ đê sẽ bố hô lửa nè. Xí nó cái sai rồi rộng sẽ đây bộ tờ rồi nè, chỉ tờ rồi. So as you can see, water is no longer leaking by the well anymore. Now let's try to flush again a second time. Takashi rồi thì o sẽ bổ hô lửa nè. The tick noise is indicating water is not shut off completely, so I will be fixing that. Còn đó tick nó do đây tua chỉ tua nè, phăng chăng mê thì cũng yêu khó nó nè. Hot left, hot water. This is how it goes in. This piece is here. The flat area is over here. The other one is the opposite. Chả nó do của tôi mua lê tàu lờ, của tôi mua iluya cho một lòng hậu ta lờ, chỉ cũng muốn rua cho cá trâu nè. So at this time, I have already taken apart. I replaced a rubber seal piece inside the pipe, and right now I am installing back everything. As you can see now, there is no more tick noise to indicate water is still leaking after you shut off, and so the issue is fixed. Chả nó chỉ nó có đi chân đồng đầu có lâu tick nó là nè, chỉ cũng khó tao rồi nè.